আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ইজি ইংলিশের ক্লাস 48 আশা করি সবাই ভালো আছেন। হ্যাঁ বাবা, কিছু ইংলিশ না জানলে আসলে এখন তো পৃথিবীটা একটা গ্লোবাল ভিলেজ বলে। গ্লোবাল ভিলেজ মানে পৃথিবীটাই একটা গ্রাম, সবাই সবাইকে চেনে, সবাই সবাইকে জানে। ইটস এ গ্লোবাল ভিলেজ। কিরকম গ্লোবাল ভিলেজ? GLOBAL, গ্লোবাল ভিলেজ মানে গোটা পৃথিবীতে একটা গ্রাম। যেমন এই মাথা থেকে ওই মাথা গেলে আমরা চিনি। তো এখন তো কানাডায়, আমেরিকায়, জাপানে, ইন্দোনেশিয়াতে, যে কোনো জায়গায় পৃথিবীর, আফ্রিকায়, কেপটাউনে আপনার ভাই, আপনার চাচা, আপনার খালু, আপনার আত্মীয় সবার সাথে কথা বলতে পারেন। কোনো তো সমস্যা হয় না। যে কোনো মুহূর্তে at any time you can talk to your relatives, তাই না? এই জন্য বলে গ্লোবাল ভিলেজ। বলবেন কথাটা, ইটস এ গ্লোবাল ভিলেজ নাও, উই ক্যান টক টু এনিহোয়ার at any moment. ওকে, 48 ক্লাস নম্বর 48 সো আজকে কি হবে? গ্লোবাল ভিলেজ না, আজকে হবে, আমরা এখনো গ্লোবাল ভিলেজে যেতে পারি নাই, যাচ্ছি না। হ্যাঁ, তবে ঘরের মধ্যে বসে পৃথিবীটা হাতে মঙ্গলেও কথা বলতে পারেন ইচ্ছা করলে। আজকে আমাদের হবে শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন। শ্যাল হ্যাভ, then will have, has been, and had been. Okay, so চারটা শব্দের দেয়া কিছু বাক্য আমরা যেভাবে বলতে পারি সহজে। এই তো বলছি তো, এটা তো কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, মানে আপনার সাথে কারোর সাথে একটা শুভেচ্ছা বিনিময় করা, কথা বলা, অন্তত চলার মতন। নট দ্যাট যে ইউ হ্যাভ টু রাইট এ থিসিস, ইউ হ্যাভ টু রাইট এ বিগ এসে, অর ইউ হ্যাভ টু মেক এ বিগ রিপোর্ট। সেগুলো করতে পারবেন, সেজন্য আপনাকে আর একটু ফার্দার প্রিপারেশন নিতে হবে। আমরা সে বিষয়ে যাবো, আরো লম্বা সেন্টেন্সও বলবো। সো আপাতত আমরা এই ছোট ছোট সেন্টেন্স গুলোই শিখি না। বলছি তো, হাই, হাউ আর ইউ, লং টাইম নো সি, নো টক, এগুলো বললেও হয়, কোনো সমস্যা হয় না। সো আমরা শুরু করতেছি। ওয়েট এ মিনিট। ওকে, সো শ্যাল হ্যাভ, আসলে এটা দিয়ে বোঝা যায় আমি কিছু একটা ইন্টেনশন প্রকাশ করা, একটা কিছু করব, একটা কিছু হবে, একটা কিছু থাকবে, এরকম বোঝায় আর কি। যেমন we shall have to learn English, we shall have to do the job, মানে এটা আমাদের উপর একটা দায়িত্ব, কর্তব্য বর্তায়। যেমন আমার খুব দরকার ইংরেজি শেখা, সো I shall have to learn English, আমাকে ইংলিশ শিখতেই হবে। I shall have to do the job within 5টার ভিতরে আমাকে এই কাজটা করতেই হবে, otherwise my father will fire me, বাবা বকা দেবে। I shall have to go to school, otherwise my mother will just punish me, আমাকে পানিশমেন্ট দেবে। I shall have to finish my sums homework by 5 o'clock, 5টার ভিতরে আমাকে আমার হোমওয়ার্ক শেষ করতে হবে। So I shall have to learn English, you shall have to move to change your life, মানে হিজরত করতে হবে। You shall have to move somewhere, you shall have to go out, বাসায় বসে থাকে সারাদিন কোনো ব্যাগের মতন কি হবে? You shall have to go to out for a job, to find a job, to have a job, নাকি ঘরের মধ্যে কেউ দিয়ে যাবে জব? You shall have to move, you shall have to go out. I shall have more details tomorrow, কোন একটা ঘটনা বলছে I shall have more details, আমি আরো জানবো, and then I will let you know, আমি আপনাকে রিপোর্ট করবো, I will report you. I shall have more information, আরো তথ্য পাবো আমি। You shall have to speak English in Canada, কানাডাতে আপনাকে ইংলিশ বলতেই হবে। You shall have to speak English in Canada, no way, no choice, no other language, because they don't understand any other thing. আপনি কি বলবেন? কুমিল্লা, নোয়াখালী, জাপানিজ, ইন্দোনেশিয়ান? No, they will take only English, they will understand only English. So you shall have to speak in English in Canada. Okay,
তিক্ত করে বুঝছি না, টেক ইট ইজি, সহজভাবে নেন, পারবেন শিখতে। সো ওকে, কানাডা, ইউ শ্যাল হ্যাভ টু কাম টু মি ফর দ্য মানি। আপনি এসে আমার কাছে টাকাটা নিয়ে যান, টাকা আমার কাছে আসেন। ইউ শ্যাল হ্যাভ টু কাম টু মি ফর দ্য মানি, আই উইল গিভ ইউ মানি, বাট ইউ শ্যাল কাম টু মি। আমার কাছে আসেন, ঘোরাঘুরি করলে হবে, টেলিফোনে বসে বা ঘরের মধ্যে বসে কথা বললে হবে। ইউ শ্যাল হ্যাভ টু কাম টু মি, ইউ শ্যাল হ্যাভ টু কাম টু মি, আমার কাছে আসতে হবে, ফর দ্য মানি, ফর হেল্প, টু লার্ন ইংলিশ। সরি, না আমি এরকম না। আচ্ছা, মানি, ইউ শ্যাল হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য জব উইদিন 15th of next month. Stern warning, you shall have to complete the job, you shall have to learn English within next 15 days or 15th of coming month. মানে থ্রেড দাও, ভয় দাও আর কি, বস তো। month, we shall have to be accountable to the creator in one day for all our activities. এগুলো পরে অ্যাড করতে পারবেন। we shall have to be accountable, আমাদেরকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে, একদিন জবাবদিহি করতে হবে। we shall have to be accountable to the almighty creator one day, যেটা আমরা বিশ্বাস করি যারা মুসলমানরা, যে পরকালে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। আমি কি করেছি, কি বলেছি, কি খাইছি, কার উপর নির্যাতন করছি, কাকে উপকার করছি, এভরিথিং you have to be accountable for all your activities. Keep in mind. Okay, so you shall have to give good education to your children. Everybody has to give good education to their good advice. You shall have to give good advice to your kids, to your children, to your প্রতিবেশী. You shall have to extend your hands. You shall have to extend your hands for the poor. গরিবদের জন্য হাত বাড়াবেন। Shall have, শেষ। Okay. So will have, shall I সাথে, উইর সাথে, ইউর সাথে ইউজ করি, বাট উইল দিলেও কোনো সমস্যা নাই, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না, তাও বুঝাতে পারবেন, একই জিনিস। ইউ শ্যাল হ্যাভ টু হেল্প মি, তোমাকে আমাকে সাহায্য করতেই হবে, আদারওয়াইজ আই ক্যানট সার্ভাইভ। ওকে, করিম উইল হ্যাভ টু গো টু মার্কেট টু বাই রাইস। করিম উইল হ্যাভ টু গো টু মার্কেট টু বাই রাইস। করিম উইল হ্যাভ টু ক্লিন হিজ শার্ট টুডে, ইট ইজ ভেরি ডার্টি। Karim will have to pass SSC this year, otherwise a problem. So they will have to go Borishal to bring their mother because she is sick. I shall have to go to Borishal to bring my mother because she has some eye problem. So I have to take her to doctor. Okay. Karim will have to go to market to buy rice. They will have to repay the loan within 5 years. Loan নিছে, so they will have to repay the loan. They will have to repay the loan. They will have to repay the money. They will have to return the money. Okay, they will have to repay the debts. Loan শোধ করতে হবে, debt মানে ঋণ। Okay, they will within 5 years. We will have to move to Chittagong as my father has been transferred. বন্ধু-বান্ধবের সাথে কথা বলতেছি, we will have to move to Chittagong. দোস্ত এখানে থাকবো না, I will miss you very much দোস্ত, we will have to move to Chittagong. Why? No, my father has been transferred there, so we will have to move to Chittagong. We will have to move to Borishal. We have to move to Rangamati, Rangpur, Dinaspur. We will have to buy a car because it's problem, my kids cannot go to school. So I will have to go to doctor. আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। I'll have to buy banana because my mother loves banana very much. কত কিছু বলতে পারবেন। Okay, this room will have to be cleaned before the chairman joins us. This room has to be cleaned before chairman is coming. He will join here. নতুন চেয়ারম্যান আসতেছে, রুমটা ডার্টি, অনেকদিন আসে না, কেউ বসে না, so naturally this room have to be cleaned. This room have to be cleaned. Will have to be cleaned. This room will have to be, we will have to clean this room. Okay, this room will have to be cleaned before chairman joins us. You will not have to be politician. তোমাকে রাজনীতিবিদ হতে হবে না। You will not have to be a politician. Rather, you be an alim. You be a banker, you be an accountant. I don't like that you become a politician. You will not have to become a politician. You will not have to be a politician. Karim will not have to do this. I shall do it. He will not have to do this. I will do this on behalf of him. He will not have to pay the money back.
Okay, all right. I don't demand it. I have given him forever. Okay, Karim will not have to return the money. Okay, I shall do it. You will not have to pay the fine. You will not have to pay the fine. তোমাকে জরিমানাটা দিতে হবে না, মাফ করে দিছি, যাও মাফ, জরিমানা উদ্ধার করে দিছে, এক্সকিউজ করে দিছে। You will not have to pay the fine. You will not have to pay the late fee. You will not have to pay. Not have to pay. দিতে হবে না। Will not have to pay. Will not. Will not. Will have. আমরা বলছি যে will have. So you মাঝখানে অন্য শব্দ ঢুকবে ওই নেগেটিভ গুলো। Will not have to pay. Okay. You will not have to pay the fine. When you will have to go to Borishal. When you will have to go to Borishal. তোমাকে কখন বরিশাল যেতে হবে? Tell me. I will accompany you. When you will have to go to Borishal. Okay. প্রশ্নবোধক চিহ্ন। Everybody will have to be accountable to the creator for his activity. আগে একবার বলছি everybody, ওখানে বলছি shall. Okay, everybody will have to be accountable. Everyone have to be accountable for the MD for their activities in this office, in this factory, in this company. Okay, everybody have to be rewarded. সবাইকে রিওয়ার্ড দিতে হবে এই ইয়ার এন্ডে। Everybody have to be paid bonus. সবাইকে বোনাস দিতে হবে। Everybody will have to be paid. Will ভুলে যাই বারবার। Everybody will have to be paid bonus, yearly bonus. Okay, have been মানে কোনো একটা বিষয় চলতে ছিল, have been, has been. So I have been learning English for 2 months before coming to Canada. আমি বলছি ওগুলো পরে অ্যাড করবেন। I have been learning English. I have been learning spoken English for 2 months. They have been living in Dhaka for 5 years. তারা এখানে 5 বছর যাবত বাস করতেছে। They have been living here in Dhaka for 5 years. Have you been waiting for me? বাসায় আসছে, দেখতেছি ও যায় নাই অফিসে। তো have you been waiting for me? তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করে আসছো? Have you been waiting for me? I have been preparing for the exam. পরীক্ষা প্রস্তুতি নিচ্ছি। I have been preparing for the exam. পড়তেছি কয়েকদিন থেকে, পড়াশোনা চলতেই আছে, চলমান এটা। I have been preparing for the examination. They have been cooking food for the guests. কয়েকজন বাবুর্চি মিলে রান্না করতেছে, তো সকাল থেকে সুন্দর। They have been cooking food for the guests. মেহমানদের জন্য রান্না করতেছে, বিরিয়ানি টিরানি খুশবু বের হয়েছে। For the guest. We have been running to catch the train. দৌড়ে দৌড়ে আসছিলাম। We have been running to catch the train and fortunately we did not miss. আমরা মিস করি না, পাইছি, we could catch it. Okay. I have been reading your book. একটা বই বন্ধু দিছে, বলছে I have been reading your book. তোমার বইটা পড়তেছি। ঘরে আসছে, আমি বলছি I have been reading your, কি করতেছো? So I have been reading your book. তোমার বইটা পড়তেছিলাম আর কি, পড়তেছি। I have been reading your book which you gave me yesterday and which is very interesting. অনেক কিছু অ্যাড করা যায় পরে আর কি, আনতে পারবেন, সেগুলো পারবেন, be confident. Okay. I have been going to walk every morning. আমি কিছুদিন থেকে হাঁটাহাঁটি করতে যাচ্ছি সকালবেলা, যেমন আজকেও গেছি। So I have been going out to walk every morning. I have been going to walk every morning. I have been playing cricket. বিকালবেলা থেকে ক্রিকেট খেলতেছি, কাউকে বলতেছি I have been আসছে, মাঠে আসছে। I have been playing cricket. ক্রিকেট খেলতেছি বেশ কিছু সময় ধরে। Okay, has been have been এটা আসলে ওই যে পার্সন, বলছি তো পার্সন মার্সন মানে বোঝায় তো, কি বলে এটাকে, প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ, ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন, এইগুলোর সাথে হ্যাজ হ্যাভ বসে আর কি। তারপরে এগুলোতে ভুল টুল হলে এমন কিছু আজ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। হ্যাজ হ্যাভ প্যাস লাগালে কোনো সমস্যা নাই। She has been learning English. she এর সাথে I have been, you have been, আর এখন she এর সাথে they have been, আর একজন হইলে তৃতীয় থার্ড পার্সন হইলে she has been learning English. He has been doing his homework. It has been raining for long. অনেকক্ষণ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining for long. The dog has been barking loudly. কুকুরটা খুব জোরে জোরে চিৎকার করতেছে। Okay. Karim has been cleaning his car. গাড়ি পরিষ্কার করতেছে অনেকক্ষণ থেকে। Karim has been cleaning his car because it has been very dirty. It has become very dirty car. My mother has been baking cake. My mother has been baking cake. মা কেক বানাচ্ছে, খুব মজা, আমার খুব ফেভারিট।
I love it very much. Her mother has been baking cake. She has been stitching a dress for her son. আমার বোন বা আমার ওয়াইফ বা অন্য কাউ ভাবি কিছু, she has been stitching, সেলাই করা, stitch. She has been stitching a dress for her son. The meeting has been going on for 2 hours. একটা মিটিং চলতেছে. The meeting has been going on for 2 hours. The meeting has been third person তো এগুলো সব. The meeting has been going on for 2 hours. Okay, the sun has been shining very brightly. সূর্য প্রখর রোদ আজকে. The sun has been shining very brightly. Very hot today. I need a glass of water or cold drinks. Okay. So, the boy has been playing cricket for 2 hours. এই জ্বর আসবে. The boy has been playing cricket for 2 hours. অনেকক্ষণ ধরে খেলতেছে. বাচ্চা মানুষ তো খেলবেই. আমিও তো খেলেছি. I used to play whole day even বন্ধের সময়. সো আমি ফাঁকে ফাঁকে কথা বলি, আপনাদের কেমন লাগে আমি জানি না, বাট আই ওয়ান্ট দ্যাট আপনারা একটু ফ্রি হন, ইজি হন, কথা বলেন এবং আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকেও আমি যা করেছি ছোটবেলায় সেটা দিয়ে করান, সুযোগ সুবিধা সেভাবে করে দেন, দেশটাকে সুন্দর করেন, নিজের জীবনকে সুন্দর করেন, পৃথিবীটাকে সুন্দর করেন। কত খেলাধুলা যে আমি খেলেছি, আল্লাহ, সাঁতার কাটতে কাটতে আমার গোফে ময়লা জমে গেছে, আমি না, আমার সাথে আরো 2-3 জন সাঁতার কাটতো, তারা নদীতে, খালে, বিলে, পুকুরে, ডোবায়, কোথায় মাছ ধরতে গেছি, কালিয়াতে, জমিতে, খালে ডুবাডুবি করছি, কাদা মাখামাখি করছি, আবার পিছলা খাইছি নদীর চরে। So that was a very, very enjoyable life. আমি চাই আপনাদের ছেলে মেয়েরা বা আপনারা যারা ইয়াং আছেন, ইউ এনজয় ইউর লাইফ। আর আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করেন, শুকর গুজারি করেন, যাই কিছু করেন, যেখানেই থাকেন। Be grateful to the Almighty Allah for giving a nice life, a decent সবকিছু। Okay. So the sun has been shining very brightly. The boy has been playing cricket for 2 hours. He has been doing very well in his business. He has been doing very well recently in his business. খুব ভালো করতেছে। So Runa has been shopping in the supermarket for 5 hours. বাজারে গেছে বাবা মায়ের জন্য সব কিনে নিয়ে আসছে। Runa has been shopping for 5 hours in the supermarket. Okay, you also do for your parents. Has been. Okay, Runa. So had been, এটা পিছনে ওইরকম যে Runa had been shopping for 5 hours yesterday for her parents, এরকম আর কি। Has been এখন had been. Okay. So I had been learning English for 2 months before coming to Canada. I had been অতীতে আর কি, আর এটা হলো recent has been, had been. He had not been coming to class for a long time. অনেক দিন থেকে বন্ধুকে দেখি না, কেউ একজন পরিচিত আমাদের। He had not been coming to class for long time. দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল আসে না, অসুস্থ ছিল বা কিছু একটা, জানি না। It had been raining when I returned home last night. গত রাতে যখন বাসায় ফিরলাম, it had been raining. It had been raining for long time yesterday when I went to market. Okay. So, Korim had been looking for a job for 6 months when he first came to Canada. 6 মাস ধরে একটা জবের জন্য চেষ্টা করতেছিল বেচারা। Korim had been looking for a job for 6 months when he first came to Canada last year. অনেক কিছু অ্যাড করতে পারবে সেটা। আর শুধু ওইটুকুই যদি দিয়ে বলেন Korim had been looking for a job for 6 months, ওটা যদি না বলেন কোনো সমস্যা নাই, তো বুঝলেন যে অতীতে কোনো ঘটনা চলতেছিল, সেটাই had been. Korim had been looking, ing হয় ভার্বের সাথে। Korim had been looking for a job for 6 months when he first came to Canada. Had you been staying in Japan for a long time? আপনি কি জাপানে অনেকদিন থেকে ছিলেন? Had you been staying in Japan for a long time? No. I did not stay there for a long time. I went there for only 1 month. I had been staying there for only 1 month, not a long time. এভাবে উত্তর দিতে পারেন আর কি। Or I had been there for 1 year. So I just stayed there. Simple past tense used. I stayed there for 1 month only, or over 1 year. I was there for 1 year only. Okay. Japan for long time. We had been expecting some help from them, but they did not help us. We had been expecting. আমরা কিছু সাহায্য আশা করতেছিলাম তার কাছ থেকে। We had been expecting some help from him, but he did not do it. He did not help us. Okay. হতেই পারে এটা। I had been
waiting for your call, but you did not phone me. I had been waiting, I had been waiting for your call, but you did not call me, you did not phone me. কিছু কাজ ছিল বা কিছু একটা ছিল, বলেছিল ফোন দিবে, ফোন করে না, এরকম হয় তো আমি গায়েব এরা তো ফোন দিলে আবার খারাপ ভাববে বা কিছু। So I had been waiting for a call from you, but you did not phone me. Okay, you phoned me. They had been trying to learn English for 1 year, but could not learn good English. They had been trying, হয় নাই, অত সিরিয়াস না। They had been trying to learn good English, but they could not learn. Okay. He had been working for long hours yesterday, so he is very tired now. He had been working for long hours yesterday. বেচারা হয়রান হয়ে গেছে। So he had been working for long hours yesterday, so he has become very tired now. He needs some rest. Okay? Don't disturb him. So, what had you been doing last week? গত সপ্তাহে তুমি কি করতেছিলে? What had you been doing last week? What had you been doing last month? What had you been doing in Chittagong? What had you been doing in the village home? You stayed there for 15 days. গ্রামে গেছিস বেটা, 15 দিন ছিলি, কি করতেছিলি সেখানে? What were you doing বলা যায়, what had you been doing in the village? What had you been doing in the village for last 1 month? Why you stayed there for so long time? What had you been doing? Okay. Where had you been? I did not see you for a long time. Where had you been? কইছিলেন, where you were? এটা বলা যায়। আমরা তো had been দিয়ে বলতেছি। Where had you been? I did not see you for a long time. Long time no see, no talk. দীর্ঘদিন দেখা হয় নাই, কথাও হয় নাই, সংক্ষিপ্ত ইংরেজি আর কি, গ্রামার ছাড়া। Long time. Hi friend, long time no see, no talk. How are you? How do you do? Okay, fine. So, I did not see you in last 10 days. Where you had been? Where had you been? So, had been. শেষ had been. কি বললাম আমরা? Shall have, will have been, has been, had been. কিছু যদি এখান থেকে শিখে নেন, কাজে লাগবে। যে একটা কথা বলতে পারবেন, বলছি তো বোবা, কথা না জানা, কমিউনিকেশন না করা, বলা লাগবে খাব নরমালি না, কথা বলেন। হাই, হাউ আর ইউ, ওয়্যার হ্যাড ইউ বিন ফর লং টাইম? হ্যাভ ইউ বিন ইন চিটাগং ফর 5 days? হ্যাভ ইউ এভার বিন ইন বাংলাদেশ? কখনো বাংলাদেশে ছিলেন? ওকে, উই শ্যাল হ্যাভ টু লার্ন, হ্যাভ টু, শ্যাল হ্যাভ টু, উইল হ্যাভ টু গো টু চিটাগং নেক্সট উইক। Have been, I have been learning English for 1 month. It has been learning English for 1 month. Or had been to bollam, to where had you been for last 15 days? I had been learning English for 2 months before coming to Canada. So next day কি হবে, next class একটু বলে দেই। What, W এবং H দিয়া অনেক কথা আমরা বলি। What, how, where, when, why, who, which, whose. Whose pen is this? Where had you been? Where are you going? What's your name? How are you, sir? From which country you have come here? Which shirt is yours? Which shirt do you like most? Which food is your favorite? What? How? এটা H দেওয়া অবশ্য তো W মতনই। What, how, where, when, why, who, which, whose, এগুলো দিয়া অনেক কিছুতেই যাব। তারপরে আশ্বস্ত করতেছি কিভাবে দুজনে কথা বলে, কিভাবে গ্রিটিং করে, কিভাবে সরি বলে, কিভাবে থ্যাংক ইউ বলে, কিভাবে গ্রেটফুল জানায়, এগুলো বলবো, কথোপকথন হবে যদি আপনারা থাকেন। সো আপনাদের সকলের শুভকামনা করে শেষ করছি। কেমন লাগে, কি বলে, কিছুই তো ফিডব্যাক দেয় না। সো অন্ধের বোবার মতো নেই তো থাকি। এনিওয়ে, সমস্যা নাই, আপনি দেখেন, আমি দেখি তো ভালোই বিয়ে হয়। আমার তো নতুন, আমার তো জন্মই হয় নাই, আর আমার অত কিছু তো চাহিদাও নাই। বলি না যে একটা বেল, ওই যে বেল, ওগুলো বলতেও তো আমি জানি না যে কিভাবে ওই বেল চিপে দেন, কিভাবে সাবস্ক্রাইব হন। আমার এটা একটু ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, একটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ইটস আপ টু ইউ। ইফ ইউ লাইক,
ইউ গিভ এ লাইক, ইউ ডোন্ট গিভ লাইক, ডিসলাইক দেন, কোনো সমস্যা নাই। বলছি তো 50,000টা গালি দিলেও যদি একটা উপকার হয়, আপনার গালি দিয়ে যদি স্বস্তি বোধ করেন, ভালো লাগে, ইফ ইউ ফিল হ্যাপি, আই এম হ্যাপি। ওকে, নম্বর, যেখানেই থাকেন ভালো থাকবেন। আপনাদের সকলের মুক্তি, সাফল্য, আয়, উন্নতি, সুখ, শান্তি, সুস্থ দীর্ঘ জীবন কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।